ప్రాసెస్. ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ మనకి రెస్పిరేషన్, న్యూట్రిషన్, ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ ప్రాసెస్. ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టము. సో ఫస్ట్ ప్లాంట్స్లో న్యూట్రిషన్ అనేది ఇలాగని అదొక లైఫ్ ప్రాసెస్ కింద ఫస్ట్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, సో when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even we are not doing anything apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is we get from the food we eat. How we are getting energy means we are getting energy by taking our food. Very good morning, very good morning. Now I am taking the class for life processes, Nana. Life process, nutrition topic. अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है. Continue that class. This video will be there in our live videos, so that after that also you can listen. Okay. Yes, good. So we require energy, okay, when we do work, and if we don't work also we require energy. See, if we are sitting, able to sit means if you have energy then you can sit. Even when you are sleeping, okay, respiration process will be going on, heartbeat is going on. You are thinking that you are not doing anything, but our body organs are working. Our body organs are 24/7, they are working. They require energy. They require energy. So how do living things get their food? The general requirement for energy and materials is common in all organisms. The general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food, right? Simple food. Unicellular organisms use simple food, right? Obtained from inorganic substances in the form of carbon dioxide and water. Who use carbon dioxide and water? Who use carbon dioxide and water? Yes, for the photosynthesis. So these organisms, they are also living things only. They are also living things. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria also. Okay, so these organisms, what are mean by autotrophs? What are mean by autotrophs? Autotrophs means which can synthesize their own food. The organisms which can synthesize their own food. Are we comes under autotrophs? We come under heterotrophs. We are depending upon animals, we are depending upon plants, we are not synthesizing with our body, right? We are getting the materials from plants and animals. So autotrophs means which can synthesize their own food. Good morning. So which can synthesize their own food. Okay, so
These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalytic catalysts called enzymes. So heterotrophs survival depends upon directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. Okay, heterotrophic organisms will happen in the animals because animals are depending upon plants, right? Some type of fungi, some type of fungi. So turn on the fan. Turn on fan. Yes. Oh, more natural. Halwa Pandi. We are from reduce the volume of the fan. Keep it on 3. So in the heterotrophic organisms also, animals and fungi included. Okay. So heterotrophs are directly or indirectly, they are depending upon the autotrophs. So first we will go into the autotrophic nutrition. Okay. Carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. We know that? Photosynthesis. Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into the stored form of the energy. This material is taken in the form of carbon dioxide, water. Prithvi, come here now. Take your book. వేరే చైర్ తెచ్చుకోమా పడిపోతుంది తీసుకుంటుంది. Why does pole star seem to be stationary? Why does pole star seems to be stationary? అంటే స్టేషనరీ అంటే ఒకటే దగ్గర ఉన్నట్టు, మూవింగ్ అంటే కదులుతుండడం, స్టేషనరీ అంటే ఒకటే దగ్గర ఉంటున్నాం. చూసావా పోల్ స్టార్ ఎప్పుడైనా? ఎర్త్కి క్లోజెస్ట్గా ఉంటుందా స్టార్, దాన్నే మనము పోల్ స్టార్ అంటాం. భూమికి దగ్గరగా ఉండే స్టార్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము పోల్ స్టార్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, అంటే నార్త్ వైపు. ఓకే, ఇలా ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే నీకు ఎర్త్కి దగ్గరలో నార్త్ వైపు ఏదైతే ఉందో స్టార్, ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా స్టార్స్, ఆ నార్త్ వైపు అర్త్కి దగ్గరగా ఉండే స్టార్నే మనము పోల్ స్టార్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, సో ఎందుకు అది ఒక దగ్గరే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది మనకి అని
అడుగుతున్నాం. ద పోల్ స్టార్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాక్సిస్. ఎక్కడ ఉంటుందంట మాది? ఎర్త్ యాక్సిస్లో ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ వై ఇట్ డస్ నాట్ అపియర్ టు మూవ్ ఈవెన్ దో ఆల్ స్టార్స్ ఆర్ అపియర్ దట్ వీ ఆర్ మూవింగ్ బికాస్ ఆఫ్ టిఫ్లిక్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇక్కడ వరకు రాసిన చాలు. appear to move even though all stars are appear that they are moving. Okay, so the pole star seems to be stationary. Why does pole star seem to be stationary? The sky as the earth rotates, because and are saying rotation of earth under, because of rotation of earth. ఓకే, అది ఎర్త్ యాక్సిస్లో ఉండడం వల్ల మనకి అది స్టేషనరీగా ఒక దగ్గరే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ కొంచెం తొందరగా చెప్పేసి నాకు ఇక్కడే కూర్చో. ఏదైనా ప్రొనౌన్సియేషన్ రాకుంటే అడగచ్చు. ఎస్ మేడం. వర్షిక ముందుకు రా, ఇటుకొచ్చు కూర్చో. లాస్ట్ సెంటెన్స్ రాస్తావా? ఇప్పుడు నేర్చుకున్నావా? స్టార్ట్ చేయి. In autotrophic nutrition, carbon and energy are required. I told you, na? In autotrophic, carbon and energy requirements, how they are fulfilling by the process of the photosynthesis. By the process of photosynthesis. So it is the process which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored form of the energy. They are getting energy, solar energy, carbon dioxide, water, everything they are getting from outside and they are storing the energy in the form of starch. In the form of starch. Okay. Where do the starch synthesize in the plants? In the which part of plant? Leaf. Chlorophyll is present in leaves, no? So in the leaves, starch is synthesized. Okay, so this material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which are serves as internal energy. Reserved to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen as where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. See, in the plants, how the starch is storing.
in the process of photosynthesis, they are making starch or glucose or sugar. Okay, everything is same, carbohydrates. Okay, everything is same. So how plants are storing, but in human body, it is storing as glycogen. Glycogen. So whatever we are eating in day-to-day life, everything is not utilizing. All the energy we are not utilizing. Okay. So how this energy is storing in our body means in the form of glycogen. In the case of plants, starch. Okay. Plants are storing in the form of starch. In our body, glycogen. Glycogen. Okay. So the basic chemical formula which is occurring in the plants: carbon dioxide from the environment and water which we pour into the plants, and chlorophyll which is present in the leaf, and that chlorophyll absorbs sunlight and it will convert into glucose. Glucose in the sense starch or sugar or carbohydrates, anything we can call it. And it is releasing oxygen and extra water will be there like that. Let us now see what actually happens during the process of the photosynthesis. Okay. So first absorption of light energy by the chlorophyll. First what happens in the leaf? This is leaf. Okay. How this green pigment is there to the plant or leaf? Due to the chlorophyll pigment. Due to the chlorophyll pigment. How we are having blood color is red? Hemoglobin. Due to the presence of hemoglobin, how we are getting red color to our blood? Like that, green color pigment is there for plants. For what? Chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll. Okay. In the chlorophyll, which element is present? Which anyone knows, Sama? Sushmita, do you know? In the chlorophyll, so in our hemoglobin, which element is present? Iron. Like that, plants have a green color due to the presence of the chlorophyll pigment. So, which element is present in the chlorophyll? Very good. Clap to Lasya. Very good. Magnesium. Okay. The element which is present in the chlorophyll is magnesium. Due to that, plants have the green color. Okay. So first what happens, this chlorophyll, what is the use of chlorophyll presence in the plants means it absorbs the sunlight. What will happen? Sun is there. Okay. Who will see? Anyone can do the job, no? See, here are the materials which we require to occur the photosynthesis or sunlight: carbon dioxide, water. Carbon dioxide automatically in the atmosphere, its presence is there. But we are anyway directly or indirectly we are pouring the water to the plants, or by the earth also it absorbs, right, water. Then from the roots water will be absorbed, right? And here in the leaf there are small pores are present which we cannot see with our naked eyes. That carbon dioxide will get into the leaves. Then sunlight, how that solar energy is absorbed means the job is doing the chlorophyll. Chlorophyll is doing absorption of the solar energy or sunlight. Okay. So that light energy, that
to chemical energy and splitting of water molecules into the hydrogen and molecules. Oxygen. Okay. That light energy, what is happening? See here you should remember 3 steps. Simple. How this photosynthesis occurring? How this photosynthesis happening? Means there are mainly simple 3 steps are there. First, absorption of the sunlight by the chlorophyll. Okay. Second thing, that light energy, what will happen? Chemical energy and splitting of the water molecules into hydrogen and oxygen. What is the job of the sunlight after entering into the leaf through the chlorophyll? It is dividing. It is that chemical energy. Light energy to chemical energy. It is converting and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. What are the elements present in the water? H2O, hydrogen and water, no? Which water is present, okay, that water has to split into hydrogen and oxygen. Who is doing that job? Light energy, chemical energy. Chemical energy is doing that job. Okay, once it is entering into the plant, okay, this light energy, it is converting into chemical energy and it is doing the job of splitting of the water molecule into hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. So, next, reduction of the carbon dioxide to carbohydrates. What is mean by reduction? What is mean by reduction? Reducing the energy. Reducing the energy. No. Reduction. Anyone know what is mean by reduction, Amma? Sushmita, Lasya, what is mean by reduction? Any topic, reduction means definition is same. In the chemistry or in the physics or in the bio, any topic, reduction means definition will be same. Reduction. Oxidation. In the name itself you are having, just to think once. Oxidation. Oxidation, addition of oxygen. Addition of oxygen is oxidation. Its opposite is oxidation, oxygen added. Its opposite, addition of hydrogen to any substance. If you add the hydrogen, that process is called reduction. If you add oxygen, that is called oxidation. If you add hydrogen, it is called reduction. These are basic things, Amma. You should learn in 5th standard, 4th standard. Don't forget the things. Yes. So, here addition of hydrogen is for what? See, CO2 is becoming C6H12O6. CO2 is becoming C6H12O6. Right? You are adding hydrogens. Addition of hydrogen is nothing but reduction. Okay. How CO2 is converting into glucose? Because of reduction. These are multiple choice questions. You are losing questions in the MCQs only. Board exams, CBSE board exams, when you read the textbook thoroughly, point to point, when you are understanding, then only you can write the exam. Otherwise, you will not score good marks.
Remember. See, what are the three steps involved in the photosynthesis? First, absorption of sunlight. Second, converting into hydrogen and oxygen. Absorption of sunlight is happening through whom? Chlorophyll. You should mention, no? Second, conversion of the energy into hydrogen into oxygen. Third point, Who is converting that? sunlight. Say that one. Reduction of carbon into carbon. Not carbon, CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide into carbohydrates. Carbohydrates. Yes, these three steps need not take place one after other immediately. See, not these three steps are occurring one after other. Okay. So, for example, desert plants are there. Imagine, desert plants. Okay. They take the carbon dioxide at night time. Okay. And prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the daytime. During the daytime they are getting the sunlight. In the night time they are getting the carbon dioxide. So one after other, this need not happen. Okay, sunlight is there, then only I should absorb the carbon dioxide. No, it is not like that. Okay, whenever the requirement is there for the plant, it will absorb it. It will store in the plant. Then next other material, whenever it comes, then the next reaction will occur. Okay. It is not necessary first chlorophyll only should absorb the sunlight, then only carbon dioxide will split into carbon and oxygen, hydrogen and oxygen, then only X reaction, reduction will happen. It is not like that. Okay. You can see in the desert plants. First, it will absorb the carbon dioxide in the night time. And next, when in the during daytime, it will absorb the sunlight. Then they prepare their food. They prepare food. So, who are the heroes? Who are the heroes? Animals or human beings or plants? All are heroes. No. First priority is plants because they are preparing their own food. We are not able to prepare. We are just plucking from them and we are having. In my view, definitely I can say that plants are heroes because they are not dependent on others like us. They are even still. We are depending on parents. We cannot do our own activities. అమ్మ స్నానానికి నీళ్ళు పెడితేనే స్నానానికి వెళ్ళాలి. అమ్మ నిద్ర లేపితేనే చదవాలి. నాన్న పొద్దున్న లేచి అరుస్తుంటేనే లేవాలి. ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా కూడా ఎవరికి భయం అంటే పేరెంట్స్కి భయం. We are dependent. But see how beautiful nature is, plants. When nature gives, then they are active. Don't depend more on parents. Do your things on your own. We are human beings. We have the brain to think, but plants does not have brain to think. God has given many beautiful organs to human body, but we are not utilizing it properly. Next.
So these steps need not to take one after other. Okay, let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe across a cross section, you are taking the one leaf, okay, and you are doing the section, means cutting. Cross section. Yes, you are cutting it. You are cutting it to observe. Okay, leaf. If you keep it that after cutting leaf under the microscope, okay, you will notice that some cells contain green dots. Okay, if you see, some cells contain green dots. Some cells contain green dots. These green dots are cell organelles. What do we call that? Cell organelles. So, cell organelles called chloroplast. What do we call them? Chloroplast. Last year you studied about chloroplast, na? Did you learn about that topic? Chloroplast. Still are you reading? Where are the chloroplasts present? In the leaf. If you cut the leaf, that cutted leaf, if you keep it under the microscope, you will see the chloroplast. Okay. So, which contain chlorophyll? Chloroplast will contain the chlorophyll. Okay. So, let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. Okay, this activity. Okay, chlorophyll. One take potted plant you take, okay, with variegated leaves. For example, money plant you can take, or croton you can take. Keep the plant in the dark room for 3 days. Okay, take that plant and keep it in the dark room. Okay, so that the all starch gets used up. Okay, because the sunlight is not there, so whatever the stored starch is there, it will be used up. Sir. అయితే ఏం చేయాలి? మనీ ప్లాంట్ తీసుకొని ఆ మనీ ప్లాంట్ని ఒక 3 days డార్క్ రూమ్లో పెట్టాలి. నేను అడుగుతా తీసుకున్నాను. అయితే ఆ డార్క్ రూమ్లో పెట్టినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? 3 days ఆల్రెడీ ప్లాంట్లో ఉండేటువంటి క్లోరోఫిల్ అనేది యూజ్ అయిపోతుంది, స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుంది కదా. మనం ఎలాగైతే ఇంట్లో పప్పులు ఉప్పులు ఎలా స్టోర్ చేసుకొని ఉంటామో, ప్లాంట్ కూడా అలాగే ఫుడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Again, you keep that plant, take that plant and keep it in the sunlight for 6 hours. Pluck a leaf from the plant. Mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. Okay. Pluck one leaf and you keep it on a white sheet or paper. Dip a leaf in the boiling water for few minutes. In the boiling water. After this, immerse in a beaker containing alcohol. Okay. After dipping into the water, you keep that leaf into the alcohol which is containing in the container. Okay. Immerse into a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat it till the alcohol begins to boil. How this after keeping into the boiled water, take that leaf and keep it into the alcohol beaker. Okay, that beaker should be boiled in the water bath. Means you are not keeping it into the directly. You are keeping that into the one
bathtub, and then you are heating that tub, not directly. Okay, that is water boiling. Okay, in that you keep it. Ah. So what happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of the iodine for few minutes. It will change the color. Yes. Take out the leaf and rinse of the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? Because starch is not present. Okay. Because we kept that into the no, in the dark room. Already starch is used up, right? That's what. Go through this para. Yes, tell me, Vashita. Ah. Can an object possesses translatory and rotatory motions at the same time? Object possesses rotatory and translatory. Possesses. Possesses translatory and rotatory motion at the same time. Ah. The beat of a cycle during movement will have both rotatory and translatory motion. Yes. The wheel rotates rotatory motion Hmm. and at the same time Ah. moves forward rotatory motion. Ah. Next. Ah, next one. Priya's mother said it is very hard to stay at Vizag during summer. Why did she say so? Vizag is coastal region. Very good. Hmm. In summer, we feel very sweaty in addition to feel Hmm. sweaty. Vizag is not humid. Hmm. Also. Hmm. So it's hard as Hard to stay. at Vizag during summer. Hmm. Next. Why does pole star seem to be stationary? The pole stars situated and in the direction of Earth axis, that is it do not does appear to move star. Hmm. Move even though. We move even though all stars Ah. all stars that Appear
appear means కనిపించడం. appear to that they are moving because of rotation of the earth. Next. This one. Among all 8 planets, what is the special thing about the Earth? The special thing about earth is the Yes, tell me. It is the only planet. It is the only planet in the Solar system. And experience. Exist. Next. Earthquake. Suddenly movement under the surface of the earth. Transportation. The far the movement of people, goods and animals from one place to another place. Magazines. Periodical containing a variety of articles. Parliament. A law-making body. You wrote law. LAW. Globe. A three-dimensional spherical model of the earth. Grassland. A large pointing of grasses. Grid. A network of New. latitude and longitude. Write this one test. This one. Give an example of a good fear. How do you choose that fear? Explain. Good fear is a CNG. CNG. What is meant by CNG? CNG means? It is very cheap actually. It should be readily available. It should be readily combustible.
readily available. First is cheap. Second is readily available. Next is readily combustible. It can be transported easily. అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో it should not produce gases or residue that pollute the environment. ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేసే గ్యాసెస్ ఎలాంటివి కూడా అది రిలీజ్ చేయదు. It is a natural gas. Ng means natural gas. Okay, so CNG possesses all these characters, so it is an example for good fuel and the ideal fuel. It should not produce gases that pollute the environment. Okay, idem right. It should not produce gases that pollute the environment. Environment ni pollute చేసేటువంటి గ్యాసెస్ ఏవి కూడా అది రిలీజ్ చేయదన్నమాట. ఓకే, సో మనకి అందుకని సిఎన్జి అనేది గుడ్ ఫ్యూయల్. నేర్చుకో ఒక్కొక్క పాయింట్. Did you finish? Write this one. Did you read this paragraph, Amma? Madhu, Saila, hi, good morning. ఇక్కడ ప్రజెంట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి సైన్స్ చేస్తున్నాను, 10th CBSE. SS క్రియేషన్స్, ఎస్ సైన్స్ సబ్జెక్టే. What did you understand after reading this paragraph? Which are pores, tiny particles on the surface of the leaves is called the stomata. It occurs with chlorophyll. Same, we know already how the sunlight is absorbed by the plant. How? Chlorophyll. Then how this carbon dioxide is getting into the characteristics? How this carbon dioxide is getting into the plant? Means we had talked about stomata already in the previous class. They have the very tiny, we cannot see that on the leaf. Okay, very tiny pores, they are present on the surface of the leaf. Imagine this is the leaf. See, in our body also, okay, there are tiny pores. How you are getting sweated? Pores, right? Are we able to see that pores? No. Like that only, even in the leaf also, there are tiny pores. Okay, present on the surface of the leaf. Massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of the photosynthesis. Okay, for the purpose of photosynthesis, there are exchange of gases from the atmosphere to the plant and atmosphere. There are exchange of gases taking place. Okay, combustible. But it is important to note that exchange of gases occurs across the surface of the stem also.
roots and leaves as well. Since large amount of water can be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. See how the beauty of nature is. When carbon dioxide is not required to the plant, that pores will be closed. Why? Why they are closing? Because through the evaporation, the process of evaporation, whatever the plant is taking the water, when that pores are open, evaporation of water is taking place. If they are open, large amount of water will be gone from the plant, right, to the nature. How the clothes are drying? Due to the evaporation. Even whatever you are pouring water to the plant, if that pores are open, that water will also evaporate. That is why to reduce that, it is closing that pores. Okay. So large amount of water can be lost through the stomata. The plant closes these pores when it does not need carbon dioxide. The opening and closing of the pore is a function of guard cells. Who is doing that the job of closing and opening? Guard cells. Guard cells. Who is doing that? Guard cells. These are guard cells. This too. This kidney shaped shell is there, na? Those are guard shells. This is pore. It is open. Pore is open. Here, large it is there. Here it is closed. Closed stomata. Okay. This job is coming closer and like this, coming closer and like this. Who is doing this job? Guard cell. These are guard cells. Okay, when it is like this, pore is open. Okay, when it is like this, suppose you imagine this is the guard cell, your hands. Okay, now it is open. That means exchange of gases, evaporation of water takes place. When it is like this, minimum, it reduces, right? So these are, what are these? Guard cells. Okay, these are guard cells. Okay, opening and closing of the stomata is doing the guard cells. Okay, so the guard cells swell when water flows into them. Okay, and causes the stomata pore open. Okay, when you pour water, guard cells will open like this. When you pour the water, okay, then it will swell like this, swelling. It will swell like this. When water is not present, it will go like this. When you pour water, it will swell like this. Okay. So, similarly, the pore closes if guard cells shrinks. Okay, similarly, the pore closes if the guard cells shrinks. Go through this activity. Activities are important. Okay, questions will be asked from the activities.
Just readily. It should be readily available. It should readily. It should be readily combustible. It should be easy. Yes, sir. ఆపద, సంతోషం, స్నేహితుడు. వాట్ ఈస్ ఫ్రెండ్ స్పెల్లింగ్? వాట్ డిడ్ యూ రైట్? NED you wrote. నమ్మకం, కోపం, ప్రభు, ప్రియము, అడవి, వార్త, కుట్ర, సంత, పథకం, కుక్క, మబ్బులు, డబ్బు. వాట్ ఈజ్ మనీ స్పెల్లింగ్? యూ డిడ్ నాట్ రైట్ E here. Can you read these words? Chapa, kutra, nakka, jantuvu, vata, musali, sasarasu, kuka. It should be light, available. It should be not. స్నేహితులు, డు, కర్ర, Karralu, జిత్తుల మారి అనే పేరు గల జంతువు, పాఠం ఆధారంగా వేగంగా పరిగెత్తే జంతువు, భూమిపైన నీటిలో నివసించే జంతువు. musali, సా మీన్స్ గూ యూ రోట్. సా, మొసలి. నెక్స్ట్ రవలి వయస్సు ఎంత? ravali vayasu 6 సంవత్సరాలు. రవలి ఎటువంటిది? ravali మాటల మాట. మటల యూ రోట్. మాటల ఇక్కడే ఉంటుంది పారాగ్రాఫ్. దాన్ని చూసి నీట్గా దీర్ఘాలు ఒత్తులు ఉంటే రాయాలి. రవలి ఎవరిని చూసి భయపడింది? ravali కాకును చూసి చూసి అంటే ఏం రాసు? ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ పెట్టేసావు. రవలి భయంతో ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ravali భయంతో ఎదురు చూపుతాను రవలి దృష్టిలో కాబూలి వారు ఎటువంటి వారు? దొంగలించి. ఏం రాసావు? అక్కడ ఉండే చూసి రాయడానికి ఏంటి? దొంగలించి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది కదా.
అన్నీ కంప్లీటా? ఇంకేం లేవా? ఓకే, ఆల్ కంప్లీటెడ్. క్లస్టర్స్, ఫోర్స్, రొటేషన్, స్పిన్నింగ్, of the earth ఆన్ its యాక్సిస్, axis. సోలార్ సిస్టమ్, Sun and 8 planes. ప్లానెట్స్, Planets. Solar system. రివైజ్ వన్స్. How does climate affect our body lifestyle? Chinese history effects on our daily lives. Change our lifestyle. Style. So that climate. We wear cotton clothes in summer. Yes. We want to drink good water also. We take care protect ourselves from rain. We take many Precautions. precautions. We need to Take take if we can. Going to visit Kashmir too. During winter. yes. Give an example of good fuel. How do you choose that fuel? The example for good fuel CNG. If It should be it should be cheap. It should be you can readily available. It should be ready composed. It should be transport easy. It should be not. It should not produce gas. That pollution and environment. okay. Next. Solar system. Sun and 8 planets make the solar system.
ఎస్ ఓవర్ You wrote only this one? Bring your revisions paper. Yes, sir. Remaining 4 lab activities, and from this chapter the questions will come in more. Diagrams are there in this book. What is the chapter? Is material. You got all lab activities? Yes. You are clear with it? Any doubt is there? No. Okay. Did you finish all your portion? Yes, ma'am. Hmm? Did you revise it? Yes, ma'am. Hmm? Okay, all the best. Write neatly. Is it your last exam? Hi madam, good morning. Very good morning, Deepu garu. Madhu, Shaila. Where is your worksheet, Tanuj? Then how did you revise it? Morning నుంచి ఏం రివైజ్ చేసుకున్నావు? దీంట్లో రివైజ్ చేసుకున్నావా? వెల్, సో మేడం డిఎస్సికి ప్రిపరేషన్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిఎస్సి అండి. ఐ స్టే ఇన్ హైదరాబాద్. ఐఎమ్ ఎ లెక్చరర్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ IIT college. So I'm not interested in DSC. I just wanted to continue as a lecturer. Just I have a 3 years kid, so that's why I'm continuing tuitions. మధు గారు, మేడం మీ ఫేస్ అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తామండి. పిల్లలు అంటే ఇది పిల్లలు యాక్చువల్గా పేరెంట్స్కి వీడియోస్ వెళ్తాయన్నమాట. సో దానివల్ల పిల్లల్నే ఫోకస్ చేస్తాను ఎక్కువగా. అప్పుడప్పుడు నా వీడియోస్ కూడా వస్తుంటాయి కాబట్టి నేను ఓన్గా ఏదైనా బ్లాగ్స్ రూపంలో పెడుతుంటాను. అప్పుడు నా ఫేస్ కనిపిస్తుంది. ఓకే దీపు, యు ఆర్ లైక్ విచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్ దీపు? I am also like your student. Thank you. Yes, everyone is like a student only. శ్రీకాకుళం అడవుల్లో జాబ్. ఓకే ఓకే. ఆల్ ద బెస్ట్ దీపు. డెడికేటెడ్గా చదవాలి. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ చాలా టఫ్ అన్నమాట. బాగా టైం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. టైం చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాము అంటే మనం ఏది అనుకున్నా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా మనం చేసే దాంట్లో టైం అనేది ఎంత ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టే మన గ్రోత్ అనేది మనం ఎటువంటిదైనా కూడా మనం సాధించవచ్చు. బట్ ఓపిక్గా మనము దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఏదో ఒక 1 వీక్ స్కెడ్యూల్ కాదు, ఒక 10 days. అంటే బ్యాంక్ జాబ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రిపేర్ అయ్యారు.
బట్ ఏంటి అంటేనా డీలా అయిపోకూడదు. ఒక కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చేస్తామో డెఫినెట్గా మీరైతే సాధిస్తారు. ఆల్ ద బెస్ట్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఓం నమ శివాయ మల్లేష్ గారు. Definitely Deepu, all the best from my side. I pray to Lord Shiva should help you. Yes, sir. Did you read this activity? What did you understand from this activity? Here nothing is there, Amma. You have to take two healthy potted plants. Okay. They are in normal size. You are able to see, right, in the image. You should keep in the dark room for 3 days. I already told you here this starch test. No? Same like this, that only. Here we are not giving the carbon dioxide. Here we gave the carbon dioxide because in the room we kept in the dark room, right? We are not giving the sunlight. Here what is we are doing? We are not giving the carbon dioxide in this side. Now place each plant on the separate glass like this plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide. Why potassium hydroxide is we keep the job of potassium hydroxide is it will absorb the carbon dioxide. Okay, I already told you na Rasya. What is the job of potassium hydroxide? It absorbs the carbon dioxide. Okay. Yes. So one of the plates, not in the both. Okay, in one of the plates you should keep. The potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. So cover both the plants with the separate bell jars as shown here. Bell jars. They are bell jars. Okay. Use Vaseline to seal the bottom of the jars to glass plates so that the setup is airtight. See, Vaseline we are applying means even air also cannot enter into it. Okay. So pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as the above activity. Here we are checking, we are dipping into the iodine solutions. And whether it will, what color it changes, Lasya? Black bluish color. When it is turning into black bluish color, starch is present. When it is not changing, starch is not present. Okay, the color change, black bluish color it is changing means starch presence is there. It is not changing means starch is not present. Do both the leaves show the presence of the same amount of the starch? What can you conclude from the activity? So, in the we can conclude that in the photosynthesis, carbon dioxide is required. Okay. So, activities are important. Okay. MCQs may be asked from the activities. So, you should be thorough in any subject, not only in the science. Okay. Activities will be more given in chemistry and physics also. That activities are important. Okay. So till here autotrophic nutrition, whatever the questions are there. So we can conclude this both the activities. Sunlight is essential for photosynthesis and carbon dioxide is essential for photosynthesis. Water is essential for photosynthesis. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, right? How they are getting by the process of the photosynthesis. So, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in the terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken up from the soil only. Okay, that is why we give compost in the soil
we combine with the compost. Other materials also, not only carbon dioxide, water and sunlight, these are main actually. So they also require magnesium, iron. How we are requiring? Those are minerals, right? Those are minerals. How our body's requirement is there, like that for the plants also they require iron, magnesium and phosphorus, all they require. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. Okay, so that is why nitrogen based compost will give to the, because nitrogen it will convert into nitrates, it will use as nitrates. So nitrogen is also essential element. Why? For the synthesis of proteins and other compounds. This is taken up from the inorganic nitrates or nitrites. See, this question is very important. Inorganic nitrates or nitrites. Okay, in the form of, okay, how that nitrogen is taking. Plant means in the form of nitrates and nitrites. Okay, it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen. Okay, in the soil bacteria will be present. That soil, in the soil the bacteria converts, in the atmosphere nitrogen is present. That nitrogen is converted into nitrates and nitrites through the bacteria, which is present in the soil. So whatever the questions are there based on the autotrophic nutrition, do as assignment. Okay, I will give that questions. Learn that questions are there. Okay. CBSE previous year questions based on autotrophic nutrition in life processes lesson. Go through these questions once, check it. Yes. Did you write last time? You will say. Explain the structure of chloroplast with diagram. You say the points, then draw the notebook. Say the points. In plants there are special membrane bound on Organelles. organelles called chloroplast. Chloroplast consists chloroplast Occur mainly in the basophil cells. They cells of leaves. Chloroplast are which shaped? disc shaped. How many membranes it will have? 3 membranes. There are 3 membranes. Inner layer forms. What is the structure? Sac Like? like structure. Which is called?
Chloroplast. Yes. See, Lasya, you are not supposed to buttify the sentence. I already clearly explained this line to line. Huh? Did you read at home yesterday? Huh? Then why? In the morning at 5:30 onwards you are reading. Again, if you are not able to say means what is the use? Huh? How can I say? You tell me you are in 10th class. Huh? If you don't take the things seriously, they will go off like this. It will go. Year end will come. Everyday task. Not only listening. I cannot bear. See, I will talk to your father. Huh? You are hoping more on me. If you are not able to say whatever you learned, then how will you write in the exam? You are what you are today. Tomorrow also you will be like this only. There is no change. There is no change. You are simply coming and while telling you are going, you are not able to say here you will end like this only. I have been seeing this since 3 years. Even if you go like this year also, then what is the use? Vijay Sharma, I don't use the stick. I can use my mouth. That's it. Acha. చిట్టి తల్లి నా అన్న కూతుర్లా ఉంది. అచ్చా. కొడితే పిల్లల్లో మార్పు వస్తుంది అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ మనకు కూడా ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిపోతుంది. ఎక్కువ అరవడం కావచ్చు, కొట్టడం కావచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు ఏమంటారు బీట్ స్టూడెంట్స్. సో అందుకని నేను ఎక్కువగా అయితే కొట్టడం అనేది ఏదో జస్ట్ ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలకి ఒక దెబ్బ వేస్తానేమో తప్ప పెద్ద పిల్లలకి అస్సలు నాకు అలవాటు లేదు కొట్టని పిల్లల్ని. అది గ్రేట్ అని కాదు, అవర్ హెల్త్ విల్ గెట్ స్పాయిల్. ఈ ఏజ్ పిల్లలకి మనము చెప్తే వాళ్ళకి వినే అంత ఉంటుంది. సో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఈ చదువు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. You did MA? Which subject? MA, I also did my MA English and I also did my B.Ed. I did my MSc Organic Chemistry.
చెప్పు లాస్ట్ చెప్పు. వాళ్ళ అన్న కూతురులా ఉన్నావు అంటారు. ఎంతమంది మనకి ఫాలోవర్స్ అవుతున్నారు, అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు మీకు మంచి చదవాలని. మేము మీ పేరెంట్స్ కోసమనే ఈ వీడియో తీస్తుంటే మనకి ఎంతోమంది అరుణాచల్ అనుగ్రహంతో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి మీకు. మీరు ఇలా ఉంటే మీరు చక్కచక్క చెప్తున్నారు అనుకో, పిల్లలు చూడు ఎంత చక్కగా చదువుతున్నారని వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలకి చెప్పుకుంటారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఎంత చక్కగా చదువుకుంటున్నారు చూడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉండాలి. కానీ మనం ఇలాగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చెప్పిన క్వశ్చన్సే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక్కసారి చెప్పలాల్సి నువ్వే చెప్పు, బాగుంటుందా? పోనీ అర్థం కాలేదా నీకు ఈ టాపిక్ చెప్పు, నేను ఇంకొకసారి చెప్పడానికి. ఒక్కసారి కదమ్మా, నేను 100 సార్లు నేను కూర్చొని ఇక్కడే నేను బృందాన్ని స్కూల్కి పంపించే బాధ్యత సార్కి ఇచ్చేసినాను. నేను ఇక్కడే కూర్చోననే నీకు చెప్తాను. నీకు అర్థం కాలేదు అంటే, నీకు అర్థమైంది అంటే ఓకే చెప్పు, నీకు అర్థమైందా లేదా, అది ఏంటి అని అర్థమైంది. మరి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఇప్పుడు అర్థమైన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్గా చదవడం అది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని వర్డ్స్ ఏదైనా వర్డ్ గుర్తుకు రాలేదు, ఇదేంటి టీచర్ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మిడిల్లో వచ్చి అడగాలి. అవునా? నువ్వు గంటలు గంటలు కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేసుకొని పోయి నాన్నేదో చదువుతుందని అనుకోవడం ఎంతవరకు బాగుంటుంది చెప్పు, నువ్వే చెప్పు. నాకు నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ కావద్దు. నేను ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానంటే నువ్వు తలకిందలు పడతావో, తపస్సు చేస్తావో, లేకుంటే రోజంతా అన్నం తినకుండా కూర్చుంటావో. నేనేమి ఎక్కువ బర్డెన్ ఇవ్వట్లేదు. 3 questions 4 questions ఇస్తున్నా రోజుకి. అవునా? ఒక్క సబ్జెక్టే ఇస్తున్నా. అవునా? కాబట్టి వాటిని నువ్వు వచ్చి నాకు నెక్స్ట్ డే రాగానే చెప్పాలి. మళ్ళీ కూర్చోకూడదు చదవడానికి. ఆ భయము, ఆ శ్రద్ధ, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ నీకు ఎప్పుడైతే ఉంటుందో నీకు చదువు అనేది వస్తుంది. కానీ పుట్టిన ఎంతసేపు ఏదో లెక్చర్ ఇచ్చుకుంటూ పోవాలంటే నాకు కూడా ఎనర్జీ ఇంకా ఏం తినలేదు. నేను కూడా లేచాను వచ్చాను. ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. నేమ్ ద 3 end products ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్లో మనకి ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొస్తాయి? గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్, వాటర్. 3 end products ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. వాట్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్ దట్ కనెక్ట్ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్? ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చెప్తాను నేను. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? టక్కర్స్ ఇన్ ద గ్రానా ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకి గ్రానా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసావు కదా, డయాగ్రామ్లో చూసావు కదా, ఇది గ్రానం. ఎక్కడుంది గ్రానం? గ్రానం ఇక్కడ జరుగుతుంది మనకి రియాక్షన్ అనేది క్లోరోప్లాస్ట్లో. ఎక్కడ జరుగుతుందంట? ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద గ్రానా ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఇట్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. లైట్ అబ్జార్బ్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ లైట్ ఎనర్జీ. ఏం చేస్తుందంట ఈ లైట్ అనేది? ఆక్సిజన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంట? ప్రోడక్ట్స్ ఆక్సిజన్, ఏటీపీ, NADPH ఇవి ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. ఏటీపీ అంటే గ్లూకోజ్, ఓకే. ఆక్సిజన్, ఏటీపీ, NADPH ఇవన్నీ కూడా తయారవుతాయి మనకి, ఓకేనా, క్లోరోప్లాస్ట్లో. ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కర్స్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ అనేది హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్గా ఫోటోలైసిస్. ఫోటో మీన్స్ లైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ అని. ఏమి లైసిస్ అంటే ఏంటి? బ్రేకింగ్. ఫోటో అంటే లైట్ ప్రెజెన్స్లో ఏదైతే బ్రేక్ అవుతుందో దాన్ని ఫోటోలైసిస్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫోటోలైసిస్. ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏం బ్రేక్ అవుతుంది అక్కడ? వాటర్ బ్రేక్ అవుతుంది. దేనిగా బ్రేక్ అవుతుంది? హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్గా బ్రేక్ అవుతుంది. H2O అనేది H2O2గా బ్రేక్ అవుతుంది. దేనివల్ల? ఫోటోలైసిస్ వల్ల. దేనివల్ల? ఫోటోలైసిస్. ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కర్స్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫస్ట్ జరిగేది ఏది జరుగుతుంది మనకి ఫోటోసింథసిస్లో అంటేనా? లైట్ రియాక్షనే జరుగుతుంది. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద స్టోమా ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఇదేమో గ్రానాలో జరుగుతుంది, ఇక్కడేమో స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది.
ఇక్కడ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఏం అవసరం లేదు, యాబ్సెన్స్లో కూడా జరుగుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్ అబ్జర్వ్స్ అంటే డార్క్ రియాక్షన్లో ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను, డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అనేటివి నైట్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుంటాయి, మరి డే టైంలో సన్లైట్ తీసుకుంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్ టైంలో జరుగుతుంది, అంటే డార్క్ టైంలో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ప్లాంట్, అవునా? సో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి గ్లూకోజ్. ఏం ఎండ్ ప్రోడక్ట్? కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అక్కర్స్, అంటే కార్బన్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఈ డార్క్ రియాక్షన్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవడం, ఈ ఫస్ట్ ఈ లైట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది సెకండ్ స్టేజ్. ఫోటోసింథసిస్లో మనకి ఇదంతా కూడా సెకండ్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. సో లెర్న్ దిస్ టూ రియాక్షన్స్, టూ differences and this question, 2 marks question, you learn it. Now you should say. Ma'am, 2 marks question for short answer questions. Edamma 2 marks questions, sir. What do you mean by what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have? ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ దిస్ టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, మొత్తం ఇదంతా వస్తుంది. మొత్తం కంబైన్డ్గా ఇస్తున్నాడు కానీ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ లేవు. ఓకే, సో వన్స్ వెన్ వీ ఫినిష్ దిస్ టాపిక్ దెన్ వీ విల్ గో త్రూ ది క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎస్. ఎంఏ తెలుగు. ఓకే ఓకే. నేను ఇంటర్లో రోషిని అమ్మాయి కవిత్వం రాసిన లింగమూర్తి సార్ నన్ను కవిత్వాల నేచర్ మీద రాయాలి మధు గారు. మీరు అలాగా అమ్మాయిల మీద రాస్తే మరి లెక్చరర్స్ కొట్టారా చెప్పండి. ఈ జనరేషన్కి సామవేద దండన అనేది పనికిరాదు. అంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ 2013 నుంచి అరుణాచలం, 2013 నుంచి అలవాటు. విక్కీ కుమార్ నమస్తే, ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సామవేద దండోపాయాలు మనం ఉపయోగించడానికి లేదు. 2013 నుంచి ఉన్నాను నేను. అంటే పిల్లల్ని కొట్టడం అనేది మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఉందేమో తప్ప ఇప్పుడు పిల్లల్ని కొట్టి చదివించడం అనేది అసలు లేదు. ఇంక ఇక్కడ ఈవెన్ ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లల్లో కూడా ఒక చిన్న దెబ్బేసినా కూడా పిల్లలు పేరెంట్స్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడము. అందుకనే స్టడీస్ ఇలాగా అంటే కొంచెం ముందుతో పోలిస్తే ఇన్ని ఫీజులు ల్యాక్స్లో పే చేస్తున్నా కూడా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇలా ఉంది? ప్లీज़ डोंट, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहे विक्की कुमार, प्लीज़ वो तो पनिशमेंट वीडियो अपलोड कर दीजिए. ऐसा ये तो चैनल में नहीं मिलता आपका, तो प्लीज़ वो तो मैसेज मत रखिए इधर. क्यों देना है पनिशमेंट? मैं तो ऐसा टीचर नहीं है, इधर मैं पढ़ाने के लिए है, मैं तो पनिशमेंट देने के लिए नहीं है इधर. तो आप वैसा मैसेजेस इधर मत रखिए. थैंक यू. अभी तो मेरा टाइम हो गया. मेरा
చెప్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర చాలా తెలుగులో ఉన్నారు, హిందీలో ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కామన్ లాంగ్వేజ్ అయితే అందరికీ అర్థం అవుతుందని కొన్నిసార్లు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటాను. లేదు తెలుగులో చక్కగా మెసేజ్ చేశారు అంటే తెలుగులో కూడా రిప్లై ఇస్తాను. నాకు కంఫర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు. మై మదర్ టంగ్ ఈజ్ తెలుగు. మన దగ్గర వ్యూవర్స్ హిందీలో కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్గా. మేడం, చిన్నప్పటి నుండి గవర్నమెంట్ స్కూల్, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెల్ సెటిల్డ్. ఎస్ అండి మధు గారు, నిజంగా చెప్తున్నాను, గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటే ఏదో చదువు చెప్పరని కదా. నేను ఒక్కటి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. అక్కడ వచ్చే టీచర్స్ అంతా కూడా ఏమంటారు, ఈ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఉండే వాళ్ళకంటే వెల్ నాలెడ్జ్. ఎందుకు అంటే దే ప్రిపేర్ ఒక డిఎస్సి కావచ్చు, ఏమంటారు డైట్. మా సిస్టర్స్ ఇద్దరు కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. బట్ నాకేంటంటే కొంచెం చిన్న పిల్లలకి చెప్పడం అనేది నాకు అప్పట్లో మా అన్నయ్య చేయించాడు నన్ను బిఎడ్. బట్ అయితే నా చాయిస్ తీసుకోలేదు. నా థింకింగ్ ఎలా ఉండే అంటే నేను ఒక కాలేజ్లో వర్క్ చేయాలి, చక్కగా పెద్ద పిల్లలకి చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, నేను చిన్న పిల్లలకి చెప్పడం ఓపిక ఎక్కువ ఉండాలి, అంత ఓపిక నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు నేను ఆ టైంలో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్టడీస్. సో నేను అలాగ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది తప్ప ఇప్పుడు అంటే మనం ఒకటి తలిస్తే గాడ్ ఒకటి తలుస్తాడు అని అంటారు కదా. సో అలాగా డిఎస్సి డిస్ట్రిక్ట్ టాప్ 10th. వెరీ గుడ్ మధు గారు. I have one friend of MSc classmate Madhu and degree classmate Madhu. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమంటారు మణిద్వీపంలో ఒక ఫ్రెండ్ దొరికారు అయిపోయాను డెఫినెట్గా. డెఫినెట్లీ భువన్ గారు, మీతో తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. మన తెలుగు వ్యూవర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి చెప్పండి. బట్ నా జాబ్ ఎలాంటిది అంటే నా ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్కువ ఈ వీడియో అనేది పేరెంట్స్కి సెండ్ చేస్తాను అనమాట. సో పేరెంట్స్ చూస్తుంటారు. నా జాబ్ పర్పస్ పరంగా నేను ఇంగ్లీష్లోనే పిల్లలతో కమ్యూనికేట్ అవుతాను. సో పిల్లలతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు సడన్గా చేంజ్ ఇలాగా అంటే కాదు, ఒక్కొక్కసారి అలాగా ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అది ఇంగ్లీష్లో కన్వర్జేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. అంతకు మించి తెలుగు తక్కువ అని కాదు, అలాగా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలని ఇంటెన్షన్తో అయితే ఎప్పుడు మాట్లాడను. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్ డెఫినెట్గా. భువన్ గారు, నేను తెలుగులో కూడా మాట్లాడతాను నేను డెఫినెట్గా. బట్ అయితే నేను ఎక్కువ ఆన్లైన్కి రావడానికి కుదరదు అనమాట. ఎందుకంటే నా ఉన్న టైం ఒక జస్ట్ మార్నింగ్ 5:30 to 7:30 వరకు మార్నింగ్ టైం పెద్ద పిల్లలు మాత్రమే వస్తారు. అంటే 10th, ఇంటర్, 9th స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని వేరే పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు కొంతమంది. బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ హయ్యర్ స్కూల్ పిల్లలకే ఉంటుంది అనమాట. సో ఉన్న టైము నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగానే పాపకి అంటే నాకు ఒక 3rd class బేబీ ఉందన్నమాట, కిడ్. సో తనకి మళ్ళీ స్కూల్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది. డెఫినెట్గా అందరితో కూడా మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరితో కూడా ఒకసారి అయితే మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను లైవ్లో. ఏంటి అని అంటేనా 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత లైవ్ పెడదాము అని అయితే ఒకటి పెట్టుకున్న మైండ్లో. బట్ అప్పుడప్పుడు మీ కామెంట్స్ అన్నీ చదువుతూ వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడాలని ఒక్కసారి పిల్లలు ఏదన్నా స్టడీస్లో ఉన్నప్పుడు అలాగా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను మధ్యలో. నిజంగా అండి, తెలుగునైతే నిజంగా మనం అది చేయాలి. అసలు తెలుగు కంటే అంటే అసలు అంత రమణీయమైన తెలుగు అనేది నిజంగా వేరే భాషలందు ఉందో లేదో నాకు అంత నాలెడ్జ్ అయితే లేదు. కానీ బట్ మన తెలుగు కోసం మనమైతే ఖచ్చితంగా పోరాడాలండి. డెఫినెట్గా మీరు ఒక తెలుగు టీచర్గా మీరు డెఫినెట్గా చెప్పడంలో అర్థమైతే ఉంది. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్?
అవునవును. నేను రీసెంట్గా అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను ఇదే టాపిక్ మీద అక్కడ దేవాలయాల మీద మామూలుగా ఇలాగ ఇంగ్లీష్లో రాయడం కూడా లేదనమాట. నేను అదే అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి బోర్డు మీద తమిళ్లోనే అక్కడ రాసి ఉన్నారు తప్ప అది మనకి అర్థం కావట్లేదు. కానీ మన దగ్గర ఏమో మళ్ళీ తెలుగు రాసి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకనంటే మనది వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేర్చుకోవాలి అని అంటే మనం వేరే ఆప్షన్ ఇయ్యనప్పుడు మన దాని మీద పట్టు అనేది వాళ్ళు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ అలాగా అయిపోతుంది, which we cannot change. Yes, Lasya. డెఫినెట్లీ నేనైతే ఇంట్లో నా పిల్లలు ఇద్దరూ కూడా అమ్మ నాన్న అనే పిలుస్తారు. మీరు కావాలంటే నా వీడియోస్ చూడొచ్చు. వీడియోస్ పర్సనల్ అంటే బ్లాగ్స్ రూపంలో అప్పుడప్పుడు టైం ఉన్నప్పుడు నేనైతే తీస్తున్నాను. ఈ మధ్యనే రీసెంట్గా యాక్టివ్ అయ్యాను అనమాట కొద్దిగా. సో ఇద్దరు కూడా నా పిల్లలు ఇద్దరూ కూడా అమ్మ నాన్న అనే పిలుస్తారు. నాకు అదే ఇష్టము. మమ్మీ డాడీలు అంటే నాకు పిలిపి అసలు లేదు, చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకైతే లేదండి. జాబ్ రీత్యా మనం ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కాబట్టి పిల్లలతో డెఫినెట్గా పిల్లలతో వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అంటే నేను ఇదే అంటాను, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఎంత ప్రియారిటీ ఇస్తున్నామో ఒక సెటిల్ అని, ఎప్పుడైతే మన సొసైటీలో కూడా మన పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదివించాలి అని అనిపిస్తుందో నేను అదే అంటాను. ఇంత మామూలుగా నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, నా ఫీలింగ్ కొంచెం టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెటిల్ అని అంటారు కదా. మరి అలాంటప్పుడు పిల్లల్ని కూడా అలాంటి స్కూల్స్లో చదివించినప్పుడే కదా నువ్వు చేసే జాబ్కి కరెక్ట్ ఉంటుంది అని నా ఫీలింగ్. మనమేమో ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేసుకుంటూ మనమేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పని చేసుకుంటూ అంటే ఈ డిఫరెన్స్ మనమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఎందుకు ఇలా క్రియేట్ చేయడం? గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేటప్పుడు పిల్లల్ని కూడా గవర్నమెంట్ దాంట్లోనే చదివిస్తే ఎంత చక్కగా ఉంటుంది. వెల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అక్కడ, చాలా స్పేసియస్గా ఉంటాయి స్కూల్స్ కూడా. ఈరోజు చాలా ఎక్కువే మాట్లాడేశాను. పాపం లాస్య నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టుడే. ఓం అరుణాచల శివ. ఎస్ లాస్య, టెల్ మీ నాన్న. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. It occur in the prana, presence of light. Second one, it occur in the అక్కర్ అంటే జరగడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? అక్కర్ చెప్పు. it occur only in the presence of light. Light reaction absorbs oxygen and light energy. Light reactions absorb oxygen and light energy. absorb oxygen and light energy in products of O2, ATP, Na, DTH. Very good. Photolysis of water occurs. First stage of photosynthesis. Dark reaction occurs in the అంటే ఏమని చెప్పాను?
జరుగుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది? అక్కర్స్ ఇన్ ద occurs in the stoma, presence in dark reaction, presence in chloroplast, it occurs is presence of absence ఆర్ ఆప్షన్ absence. or absence of right. Next. Dark reaction absorb only CO2 Very good. Next. end product is glucose. Very good. Next. Carbon fixation occurs. Second stage of photosynthesis. Very good. Name the 3 end products of photosynthesis. Glucose, oxygen, water are the 3 end products of photosynthesis. Very good. నాలెడ్జ్ ఉంది లాస్ట్ మీ దగ్గర. నాలెడ్జ్ ఉందనే చెప్తున్నా నేను. కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టట్లేదు అంతే. రావాలి. టీచర్ 5:30కి వస్తుంది. నేను 5 o'clock ఇక్కడ నుండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రివైజ్ చేసుకున్నాము. టీచర్ ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది నన్ను, లేదంటే లైవ్లోనే తిడుతుంది. ఎందుకు తిట్టించుకోవడం? నేను చదువుకోవాలి. నేను చక్కగా ఒక్కసారి చదువుకుంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నాకు ఈజీ అవుతుంది. అవునా? క్లాప్స్ కొట్టినప్పుడు మంచిగా అనిపించింది. మరి అర్థమైతే నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావు. అవునా? కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నప్పుడన్నా నేను ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చాను, అది చక్కగా చదువుకొని రావడం. ఓకేనా? సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఇది రాగానే నాకు చెప్పాను. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఇన్ ద స్టమక్? మన స్టమక్లో యాసిడ్ ఉంటుంది, తెలుసా? యాసిడ్ ఈజ్ డేంజరస్ కదా. వై? ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఏ యాసిడ్ అయినా, HCl, H2SO4, ఎనీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, దే ఆర్ డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్స్. వాట్ ఆర్ దే? డీహైడ్రేటింగ్. హైడ్రేటింగ్ అంటే వాటర్ని ఇచ్చే వాటిని హైడ్రేటింగ్. డీహైడ్రేటింగ్ అంటే వాటర్ తీసుకునే వాటిని. యాసిడ్ అనేది డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. నువ్వు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా టైంకి ఫుడ్ ఇవ్వలేదనుకో, అది ఏం చేస్తుందంటేనా లోపల స్టమక్లో ఉన్నటువంటి వాల్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని అంతా అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని తినేస్తా వస్తుంది. అందుకని అసిడిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు? టైంకి కరెక్ట్గా మనము తినకపోతే, నువ్వు పని చేస్తున్నా చేయకపోయినా లోపల ఉండేటువంటి ఆర్గాన్స్ ఎప్పుడూ కూడా 24/7 365 days టిల్ యూ బ్రీత్ దే ఆర్ వర్కింగ్. అవి వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాయి నీకోసం. ఓకేనా? సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? యాసిడ్ అనేది స్టమక్లో ఏం చేస్తుంది అని అంటేనా, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఇన్ ద స్టమక్ కంటైన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ అనేటివి HClని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. దేంట్లో? స్టమక్లో. మనకి ఇక్కడ ఓసియోఫేగస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటమ్మో ఉండేది? స్టమక్ ఉంది. ఆ స్టమక్లో నీకు ఏమున్నాయంట? గ్లాండ్స్ ఉన్నాయంట. ఇక్కడ ఎట్లయితే మనకి సెలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయో మౌత్ దగ్గర, ఎలాగైతే నీకు సెలైవాని రిలీజ్ చేస్తున్నాయో, అలాగే మనకి స్టమక్లో కూడా ఏం యాసిడ్స్ ఉన్నాయి? గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఏం చేస్తాయంట? HClని రిలీజ్ చేస్తాయి, యాసిడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. HCl హెల్ప్స్ ఇన్ కిల్లింగ్ హార్మ్ఫుల్ జెమ్స్ విచ్ మే హ్యావ్ కమ్ అలాంగ్ ద ఫుడ్. మనం తినేటువంటి ఫుడ్లో ఏవైనా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ మనకు తెలియదు కదమ్మా. ఒక్కొక్కసారి హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోము, తినేస్తుంటాము. అవునా?
ఏదైనా ఫుడ్ వచ్చింది, సపోజ్ ఒక జామకాయ వచ్చింది, అలాగే ఏ మార్కెట్లో నుంచో తెచ్చింటాము, మొత్తం దాన్ని కడగము, మొత్తం తినేస్తాం. మరి మనం తినే గుడ్డుతో పాటు బ్యాడ్ కూడా సమ్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మన బాడీలోకి మనం పంపించినప్పుడు మరి అవి అలాగే ఉంటే అవి ఏం చేస్తాయి, లోపల నివాసం ఏర్పరచుకుంటాయి. మళ్ళీ అవి లోపల పెరిగినాయనుకో మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏముంది మన స్టమక్లో అని అంటేనా హెచ్సిఎల్, యాసిడ్, జర్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కిల్ చేయడానికి మనకి హెచ్సిఎల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో క్రియేట్స్ అసిడిక్ మీడియం. మన స్టమక్లో మనకి అసిడిక్ మీడియం, బేసిక్ మీడియం, న్యూట్రల్, అంటే మనం ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ అనేది అసిడిక్ మీడియంలోనే ఉండాలన్నమాట మన బాడీలో. సో అది మెయింటైన్ చేయడానికి అసిడిటీ లెవెల్స్ తగ్గినప్పుడు ఇది హెచ్సిఎల్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి మనకి అసిడిటీ మెయింటైన్ అవ్వడానికి మన స్టమక్లో మనకి ఈ యాసిడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే ఇలా ఉండడం వల్ల ఏంటి అని అంటేనా అక్కడ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో, అంటే ఫుడ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి. మనం తినే ఫుడ్ మొత్తం అంతా మంచిగా చూవ్ చేయట్లేదు కదమ్మా. సో ఏం చేస్తాం, పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ మనం లోపలికి పంపిస్తున్నాం. మరి అవి చిన్నగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరగాలి బాడీలో. సో ఆ ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు మనము బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి ఫుడ్ అనేది. సో దానికి కూడా ఇది యాసిడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో పెప్సిన్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటేనే ఈ పెప్సిన్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ పెప్సిన్ అని అంటేనా లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ని స్మాల్ మాలిక్యూల్స్గా బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఈ పెప్టిన్ అనే ఎంజైమ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది బాడీలో. సరే ఇది పని చేయాలంటేనా పక్కన యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటేనే ఇది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద 4 mark question. ఓకే, లెర్న్ దిస్ వన్ and come tomorrow I will ask this question. Okay, today I will wind up this class. It is already 7:45. సాయి సాగర్ బంగారం, షణ్ముఖ ఏం చేస్తున్నాడక్క? షణ్ముఖ పైన ఏం చేస్తున్నాడు? నేనైతే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాను. షణ్ముఖ పైన మేబీ వాళ్ళ నాన్నని సతాయించుంటుంది మేబీ. హాయ్ మేడం. రోలెక్స్, హాయ్ రోలెక్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నావు? इतना तेज बोलोगे चिल्ड्रन डर जाएंगे. एज ए टीचर मैं थोड़ा चिल्ड्रन को इंग्लिश एंड हिंदी सिखा दो. हाँ, मेरा क्लासेस मरना चला. मेरा क्लासेस तो इंग्लिश में रहते, मगर उतना इंग्लिश बात करे तो भी उन लोग को समझ में नहीं आता. రోలెక్స్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు. రోలెక్స్ అంటే పిల్లలు 7 o'clockకే వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళకి స్కూల్కి టైం అవుతుంది కాబట్టి 7 కంతా వైండప్ అయిపోతుంది. బట్ ఈరోజు కొంచెం అందరితో కమ్యూనికేట్ అయ్యాను. నువ్వు లేవు ఇంతసేపు, మన వ్యూయర్స్తో మన సబ్స్క్రైబర్స్తో ఇంతసేపు మాట్లాడుతూ కొంచెం టైం అయిందనమాట. ఈ అమ్మాయికి సిబిఎస్ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్కూల్ లేదు, అందుకని ఆ అమ్మాయిని ఒక్కదాన్ని ఉంచాను. थोड़ा चिल्ड्रन को इंग्लिश एंड हिंदी सिखा दो. इंग्लिश उतना इंग्लिश बात करे तो भी इन लोगों का समझ में नहीं आता, इसीलिए थोड़ा कभी कभी तेलुगु स्टूडेंट्स है तो थोड़ा तेलुगु में उन लोगों को समझ करने के लिए उन लोगों से बात करते. उतना ज़्यादा हिंदी भी नहीं आते मुझे, फिर भी टीचिंग का जितना होना उतना तो आता मुझे. तो डेफिनेटली आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली विद द स्टूडेंट्स. వెళ్ళిపోయారు రోలెక్స్, వెళ్ళిపోయారు. అందరికీ హాయ్. నాకు చెప్తే అందరికీ చెప్పినట్టే, ఓకేనా? డెఫినెట్లీ నాకు కూడా బృందాకి స్కూల్కి టైం అవుతుంది ఇప్పుడు. డెఫినెట్లీ నేనైతే పైకి వెళ్ళాలి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఉందన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మణిద్వీపం వ్లాగ్స్. కీప్ వాచింగ్ మణిద్వీపం వ్లాగ్స్. మన వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో చక్కగా లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. డెఫినెట్గా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను.
ఓకేనా? ఈరోజుకైతే ఇంతే. బాయ్ 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 బాయ్.